Welcome to Power of Faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Come up higher, a little higher, till I see Jesus face to face. He will hold me and He will guide me, for His mighty grace will see me through. Oh, to go higher, to see my Savior, His face I long to see, till I have the victory. To come up higher, till I see Jesus, the Lamb of Calvary, precious Son of God. In Mark's Gospel, chapter 11, В Евангелии Марка в 11 главе it says in verse 12, говорится в 12 стихе, the disciples were going from Jerusalem to Bethany, что ученики шли из Иерусалима в Вифанию, and they must have been Ukrainians и они, наверное, были украинцами, тоже, because they were hungry. потому что они взалкали, проголодались. So they must have been Ukrainian. Наверное, были украинцами. And Jesus saw a fig tree, Иисус увидел смоковницу, and there were no figs. а на ней нет смоков. But they were hungry, Но они and голодные, there were no figs. а плодов нет. And it says he cursed the fig tree. И там сказано, что он проклял эту смоковницу. Okay? But the next day, А на следующий день, when they were coming back to Jerusalem, когда они возвращались обратно в Иерусалим, Jesus with his disciples, Иисус вместе со своими учениками, Peter saw the tree. то Петр увидел это дерево. Now, the day before it had been alive, И за день до этого это было зеленое, здоровое дерево. and Peter says, И Петр говорит, Jesus, the Иисус, tree that you cursed yesterday is already dead. дерево, которое ты проклял вчера, оно уже засохло. What did Jesus say? И что сказал Иисус? He said, have faith in God. Он сказал, имейте веру Божью. I say unto you, this is verse 23, И это 23 стих. Mark 11, verse 23. Марка 11, 23 стих. He says, have faith in God, Он говорит, имейте веру Божью. because I say to you that whosoever will say to this mountain, Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, and that was the Mount of Olives, и гора та была гора Илионская, and say be removed и скажет ей поднимись and cast into the sea, и ввергнись в море, that was down into the Dead Sea, и это и подразумевалось мертвое море. 1600 meters down. Это была высота 1600 метров. He says, whosoever will say that И кто скажет and will not doubt, и не усомнится в сердце своем, but believe that what he says he will have, но поверит, что сбудется по словам его, he will have what he says. будет ему, что не скажет. In other words, if you have the faith Другими словами, если у тебя to есть вера, believe God чтобы верить Богу, and you speak in faith, и ты скажешь с верой, God will do what you say. Бог сделает то, что ты скажешь. That's why И вот поэтому with Anton and the leg, с Антоном, с той ногой, I said, я сказал, don't let them cut your leg off. не позволяй делать тебе ампутацию. God will heal you. Бог исцелит тебя. And God healed him. И Бог исцелил его. To the young man in Switzerland, Этому молодому парню в in Швейцарии, Jesus' name be healed. во имя Иисуса будь исцелен. And he was healed. И он получил исцеление. Do you see?
Видите? power that we have with God. Сила, которая у нас есть с Богом, If you believe with all your heart, если ты веришь от всего сердца, nothing is impossible. то нет ничего невозможного. If only I could teach you the power of God. Если бы я только мог научить вас силе We Бога. have power and authority with God. Мы имеем силу и власть пред Богом. One man in the Old Testament, Jacob, Один человек в Ветхом Завете по имени Иаков, fought with God all night. он боролся с Богом целую ночь. And neither side could win. И ни одна сторона не могла победить. And in the morning, И утром God touched his thigh Бог коснулся состава его бедра. И он стал калекой. and said, И сказал ему, as a prince, как князь, you have power with God ты имеешь силу с Богом and with men. и с людьми. Do you see the power? Вы видите, какая сила? God said, Бог сказал, you have power with God ты имеешь силу пред Богом and with men. и пред людьми. To see my Savior, His face I long to see, till I have the victory. To come up higher, till I see Jesus, the Lamb of Calvary, precious Son of God. I will go higher, to see my Savior. His face I long to see, till I have the victory. To come up higher, till I see Jesus, the Lamb of Calvary, precious Son of God. The Lamb of Calvary, precious Son of God. Oh, to go higher, to see my Savior. His face I long to see, till I have the victory. To come up higher, till I see Jesus, the Lamb of Calvary, precious Son of God. Oh, to go higher, to see my Savior. Thank you for listening today and for being a part of the Power of Faith broadcast. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free faith-building gift, visit www.eurovisiontv.org. Also available online are a large assortment of books, media, and information for your growth in God. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Remember, those that know their God will be strong and do exploits. Worship music used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.